സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റീസൺ ആകാം. ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും ന്യൂറോൺസും നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ, ഒരു പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ഗ്രേ മാറ്ററിൽ എത്ര തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നോ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ അതിനെ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടാണോ ആൻസർ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താ സയൻറ്റിഫിക് പരമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിലെ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ആൻസർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണം ആണും പെണ്ണും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ റിജക്ഷൻ വരുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കാം. ഞാനെന്ന സ്ത്രീ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന മേ ബി അതൊരു റീസൺ ആവാം. ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ദ വാൾ, നമ്മുടെ നായർ തറവാടും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചില നമ്മുടെ കൾച്ചറുമൊക്കെ ഇതിനെ തടയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയും ഭാര്യയായി കഴിയുകയും കുട്ടികളെ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീ വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് എംപവർമെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു സ്ത്രീ എംപവർമെൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, പുരുഷനും സ്ത്രീയുമുള്ള കൂട്ടായ എംപവർമെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഡോക്ടർ AKB പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നത് അതേ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പുരുഷന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പണായി തീരുവാനും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേകവും അറിവും ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു പുരുഷനോട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും അതൊരു ഹാപ്പി ഫാമിലി, ഹെൽത്തി ഫാമിലി ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ബ്രേക്ക് ദ വാൾ ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇന്ന് പണ്ട് 50 വർഷം മുമ്പുള്ള നായർ തടവാരം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് തീർച്ചയായും അന്ന് വുമൻസ് എംപവർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അമ്മാവന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലോ കൃഷി കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ അച്ഛനെ പോലെയോ അല്ലെ മുത്തച്ഛനെ പോലെയോ അതിനൊപ്പമോ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അതിന് വേറൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നിർവചനമായിരിക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സോഷ്യലി ഇൻവോൾവ് ആകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി ഉയർത്തണം. ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പരസ്പരം സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മകളാണ്. ഇതുപോലെയുള്ളത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനും ഓർഗനൈസേഷനും ഉള്ള ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബെറ്റർ സ്കിൽ, ബെറ്റർ സോഷ്യലൈസേഷൻ, ഓൾ ദീസ് ഓർഗനൈസിങ് കേപ്പബിലിറ്റി വുമണിനാണ്. നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കലി, സയൻറ്റിഫിക്കലി, ബയോളജിക്കലി നമുക്കാണ് ഏബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിന് കഴിവുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ തീർച്ചയായും വുമൺ സമൂഹത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ സംഘടനാ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുവാനും സ്ത്രീകളെ പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ തീർച്ചയായും ആണുങ്ങളും അല്ലെ പുരുഷ വിഭാഗവും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വേണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഒരു ഉത്തേജനം നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ നിഷ പിള്ള, ഡോക്ടർ ഗീത മേനോൻ, മിസ് രാജേശ്വരി രാജഗോപാൽ, ജയശ്രീ ജയപ്രകാശ് ഇതുപോലുള്ള എത്ര കഴിവുള്ള സ്ത്രീകളും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീ വിഭാഗം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. There will be men supporting us. I feel it more than men. Woman is the one who holding you down. I don't know what is the reason still, but uncle പറഞ്ഞതുപോലെ maybe scientifically, biologically ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എംപവർമെന്റ് വേണ്ടത്. അതായത് collaboration, നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ല, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യല്ല, you working together. We are trying to understand each other better. That empowerment we need. I think we have to have another conference like this strictly for empowerment of the family, men and women. Thank you very much. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വനജ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വനജ ഉയർത്തിയ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പുരുഷന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, our men needs a lot of education and orientation how to treat women.
it is absolutely a fact. See, most, that we behave according to what we learned from our childhood and teenage years. You see, even Western men don't know how to treat their women properly. See, when we say that on equal terms, we are meaning, say, a woman should be treated according to her needs, and a man should be treated according to his needs. It so happens that a woman's needs are more complex than a man. See, for example, that I don't know how many of you know, I have seen Malayali educated men who do not know what menopause is, who do not know, I have seen myself, who do not know how to treat a woman when she has menopause. So here, the point I am still making is that the man has to be educated, oriented. Unfortunately, that burden is also to a large extent with the women today. The second thing, you see, is that when I said support system repeatedly, the support system means not just of women, of men too. See, that's how the support system functions. I want to raise one more point because it's a little icky, but I want to point out anyway. See, most men, not just Kerala men, most men at large in the world, they're very suspicious of a woman who becomes involved with social and public functions. You see, now men should know that a woman can do anything that she wants, whether she is oppressed, whether she is restricted in the house or not. So the bond between man and woman is not according to man's command, not according to man's insistence, but according to it should be a bond of love. It's a bond of understanding. It's a bond of trust, trusting one's woman, just as a woman has to trust her man. One more point I want to make is that whenever there is a difference, have communication free, discuss it and solve it. If you cannot solve yourself in repeated discussion, go to a professional and try to solve it. So you see, so that the ultimate goal is to see that the female and the male function in a continual, cooperative, constructive manner. Something to say. No, it's okay. Yeah, and just to add to that, I think I just want to say something about, Dr. A.K. Pipla has mentioned something about Norwegian women using makeup or not using makeup, and some of the women using makeup. I have a slight disagreement to that, which is, I think women actually, any female or male, I think you have to first love yourself, and you have to learn to take care of yourself first. And I think taking care of oneself means physically and mentally taking care of yourself, and looking good and feeling good does bring in inner peace, inner beauty and satisfaction. And let me turn it over to Asha to say something. I have some disagreement with the things that you said. Women nowadays, they have a lot of different hats to wear. They have to do their own things at home. In each home, the role and the function of a man and a woman is fit for that family. There's no real designated role in a family. In one house, a mother will be doing cooking, another family, the father might be the one doing the cooking. There's no designated role, but they have to manage their time within the family and in their professional life. And one thing women really hate is the fact that they are getting an opportunity just by being women. We don't want to be considered for a position just because of the fact that you're a woman. We want to be considered equally if that is where the qualification or our capacities are. I don't want to be given anything in a platter just because of the fact that I am a woman. If I want to do certain things, I would do it.
And there are many people that I know, my mother-in-law is a very accomplished woman. She raised 3 beautiful children, she took care of her in-laws, she took care of her husband. There are many situations in her life where she turned down her promotions. Why? Because she had the responsibility of the family, and my father-in-law was working away from the home. He had a 5-6 hour travel from home, and there's no way he can get to that position. Our new position will involve travel, which means that both the parents will be away from home for a considerable amount of time. In those kind of situations, she turned down her promotion. It's not because she was afraid of leadership position. She gave her 100% to the family and 100% to the working situation. When she felt that she would not be able to give that 100% to either one of the situations, she turned down the promotion. Would I blame her? Absolutely not. I want just give it to. I don't want this to be a debate, and I don't want anyone going home with the notion that the women are given position because they are women. We are just talking about opportunity that is available to all, and there are women who could take good use of that opportunity, and they don't, because some, whether you agree or not, some women do see their role as taking care of the family first, and job the second one, whether you like it or not. But I don't want anyone going home thinking that women are given jobs or leadership positions because they are women. Not absolutely not. Okay. There are a couple more questions that I have. I have a couple more questions. We need to get to them. Now, one of the questions is, can you please explain a little bit about Ardhanarishwara concept? Please make it brief. With reference to what our friend said, excuse me, as I said in my talk, there is an absolute need for almost, at least most of our women, to plan the time so that a lot of the work that they are doing at home can be shared by their men. That's one way to save time and to see that she has enough time to do what she wants. The same thing can be done at work also. You see that the colleagues and subordinates, they share their work, and what work can be given to them should be given to them, so it can be less burden. Now, with reference to Ardhanarishwara, see, this is one of the greatness of the Hindu philosophy and psychology and religion, Hinduism religion. Ardhanarishwara means that this is a deity with a half male and a half female. See, that is our concept of the woman in the Upanishads, that they are one, they are not two, they are one. So the embodiment of the female and the male are done as one deity, as Ardhanarishwara. It's an extremely beautiful concept. The next question is, how can we change the attitude of men about women? The way women dress, the way women function. In the awakening of the Delhi rage, many men said it is because how women are dressed. Well, the question has two parts. One, how can we change the attitude of men, which we already discussed. That the men are to be educated, men are to be able to understand. You see, so every day I would suggest, especially if the couples have conflicting problems, to assign half an hour to 1 hour every evening or every day before they go to sleep, that they talk and settle the issues. Now, a man should be really proud of his woman who is socially active, who is assertive,
and he should support her in that direction. What's the second one? The way she dresses. Oh, the way The way she dresses. Oh, see the way she dressed, this is really a serious issue with many women. Because, you know, she cannot wear the dress that she wants, that she has to wear the dress that her husband wants, or somebody else wants. My suggestion is that you dress the way in which you like to present yourself the best. So you tell him, this is the best way for me to project myself. But that doesn't mean that you should not exclude suggestions. See, whenever I go to a public function, I ask my wife, do you think this is all right? You know, because you see,